The example is simple. The example is like this: interpret the following equation geometrically. You just write it down. So we'll have to interpret the equation. What is the form of that equation that we'll have to find out? So interpret the following equation geometrically. म्हणजे एक इक्वेशन दिलेलं आहे आणि जिओमेट्रिकली त्याचा फॉर्म कशा पद्धतीने असतोय, कशा पद्धतीने ते इक्वेशन आपल्याला कुठल्या प्रकारचा शेप देतोय ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं. सो द इक्वेशन इज लाइक दिस, दॅट इज मॉड्युलस ऑफ z plus 3 is equal to 2 times modulus of z minus 3. The equation is very simple, where z is equal to x plus iy. जे आपल्याला माहिती आहे. Condition is the equation is given modulus of z plus 3 is equal to 2 times modulus of z minus 3. Modulus माहिती आहे आपल्याला, काय असतं modulus? So that modulus is nothing but square root of x square plus y square. Okay. We'll have to use the same conditions here. So लक्ष द्या कशा पद्धतीने सॉल्व करायचे त्याच्यावरती देखील प्रॉब्लेम्स विचारले जातात. So we'll just use first the value of this z. So this z is nothing but x plus iy. I'll just use it here. So I put the value of this z is x plus iy plus 3 first modulus, that is equal to 2 times modulus of z, that is x plus iy minus 3. सगळ्यांनी लक्ष द्या थोडंसं. So you can have this x plus iy plus 3 2 times x plus iy minus 3. आता जर तुम्ही हे मॉड्युलस पाहिलं तर त्या मॉड्युलस मध्ये दोन रियल टर्म्स आहेत आणि एक इमॅजिनरी टर्म्स आहेत. तर आपण काय करूया, जे काही रियल पार्ट्स आहेत ते एकत्र करूया and you can write this is as x plus 3 is the first real part plus iy is the imaginary part. First thing, that is equal to 2 times, on the same basis we have this is x minus 3 plus iy. So that is your condition. What is the value of modulus? The value of modulus is nothing but square root of x square plus y square. So we just use this. X plus 3 is x and this is y. यांचं काय करायचं आहे, ही फक्त मॉड्युलसची व्हॅल्यू आपल्याला लिहायची. ही मॉड्युलसची व्हॅल्यू कशी येते बघा. तर दिस इज x plus 3 bracket square plus y square, which is equal to 2 as it is. The modulus of this term is nothing but this x minus 3 bracket square plus y square. Okay. So this is x plus 3 bracket square plus y square is equal to 2 into square root of x minus 3 bracket square plus y square. मग आता काय करायचं, हे आपल्याला सॉल्व करायचं. हे असंच सॉल्व करता येणार नाही. त्यासाठी आपण काय करूया, दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर करूया. So just say squaring both sides. So when you square this, what will obtain? Just check it out. You can have this conditions that is equal to, याचा स्क्वेअर केला तर आपल्याला टर्म मिळते बघा x plus 3 bracket square plus y square, which is equal to 2 times 2 चा स्क्वेअर is 4 into the square of this. This is nothing but x minus 3 bracket square plus y square. So you can have these conditions. So we'll solve this. You can write the square of this, that is equal to x square plus 6x plus 9 plus y square. That's square a plus b plus square, a square plus 5cb plus b square. So this is the first thing plus y square, which is equal to this 4 times this x square minus 6x plus 9 plus y square.
So I'll just write it like this. This is x square plus 6x plus 9 plus y square. अब 4 ने आगे मल्टीप्लाई किया कि this is 4x square minus 24x plus 36 plus 4y square. काय केलेला बऱ्याच वेळा हेच लक्षात येत नाही की हे काय केलेलं आहे. So these are the important things. First z ची व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकून द्या. We just solve it for this x plus iy. We know that the modulus of z is nothing but square root of x square plus y square. So we'll obtain these two equations and we'll have to solve this. In order to solve, we just square both sides. And squaring this, we'll obtain these conditions. आता काय करायचं फक्त x x y y च्या टर्म फक्त एकत्र घ्या. We'll obtain your equation. So what we can write this is 4x square. Okay, look at these things. We'll write this like this. 4x square minus x square that is nothing but 3x square. First condition. Second is nothing but minus 24x minus 6x, so that is nothing but minus 30x. This is plus 36 minus 9, so this is equal to plus 27. And what about the last one? 4y square plus y square is equal to this 3y square and then is equal to 0. So that is your equation, but it is seems to be in some different form. So we'll just rearrange this. आता प्रत्येक याच्यामध्ये पाहिलं तर 3 आहे तर 30 आहे 27 आहे 3 आहे तर प्रत्येकाला 3 ने डिवाइडेशन होईल. We can say this equation is nothing but x square minus 10x plus 27 plus I can say 9 plus y square and that is equal to 0. आता याच्यानंतरची स्टेप एक महत्त्वाची आहे जेणेकरून आपल्याला ही इक्वेशन्स जिओमेट्रिकली रिप्रेझेंट करता येतात. हे जर असं इक्वेशन असेल तर जिओमेट्रिकल रिप्रेझेंटेशन याचं जरासं अवघड आहे. ओके, जर हेच थोडंसं सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला जे काही इक्वेशन्स मिळणार आहे ते एकदम इझिली आपण लिहू शकतो. सो दॅट इक्वेशन that I can write that is in the form like this. So this is x square minus 10x plus I can have this is y square, okay, and these things. Now I will have to rearrange this line. So how can I rearrange this? I can write it here at 25. ठीक है. आणि जर आपल्याला 25 च्या ऐवजी आपल्या ओरिजिनल इक्वेशन मध्ये नाहीये ना, सो किती 25 minus 9 जर पाहिलं तर तुम्ही इथे येते 16. सो आय विल रिअरेंज इट हियर एट 16. चला की लक्षात येते पहा, स्टेप महत्त्वाची आहे जेणेकरून हा जो काही फर्स्ट 3 टर्म्स आहेत त्याचा टोटल स्क्वेअर आपल्याला लिहिता येईल. x square minus 10x plus 9 plus 16 is equal to 25. So I can just rearrange this 9 that is written as 25 minus 16. So again we get this term. So x square minus 10x plus 25. हा कशाचा स्क्वेअर आहे? x square minus 10x plus 25 जर व्यवस्थित पाहिलं तर हा स्क्वेअर आहे x minus 5 चा. चेक करा, x चा स्क्वेअर x square 5 into x into 2, so 10 into x with a negative sign, and 5 चा square है 25 plus y square is equal to 16. So this term is x minus 5 bracket square plus y square is equal to 4 square. What is 16? It is equal to 4 square. ये कशाची इक्वेशन है? Girl. This equation is in the form x minus a bracket square plus y minus b bracket square is equal to r square. What is this? This is the equation of circle. So a and b that represents the origin. What is r? This is the radius of your circle that is nothing but 4. म्हणजे एखादा सर्कल जर तुम्ही ड्रॉ केला तर त्याच्याबरोबर तुम्हाला हे जे काही कोऑर्डिनेट्स आहेत ते कोऑर्डिनेट्स मिळतील. So we can have a geometrical interpretation
That means you can have an equation that is given in terms of a circle. So x minus 5 जे काही equation आपल्याला दिलेलं आहे modulus of z plus 3 is equal to 2 into modulus of z minus 3. So it represents the circle. The circle which is having a radius and 5 origin and 5 0 are. हे काय a आणि b हे origin चे coordinates आहेत. ठीक आहे. मग origin किती येतं? origin इथे येतं 5 आणि या ठिकाणी 5 y minus 0 आहे. So काय answer आहे 0i. 0i का? तर आपण पाहते कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणून त्या ठिकाणी जे काही ओरिजिन आहे ओरिजिन या पद्धतीने लिहिता येईल. इथे जर प्लस असतं तर इथे आलं असतं -5 आणि 0i. सो वी कॅन हॅव दिस कंडिशन्स. हे थोडक्यात नोट डाउन करा. सो वी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ ऑन द सेम बेसिस वी हैव टू सॉल्व some another problem. The problem is like this. Interpret the equation, following equation geometrically, and that equation is like this. Now we have to solve this. The equation is, so सगळ्यांनी solve करायचं. That is nothing but z minus 3 modulus of z minus 3 is equal to root 2 times modulus of z minus 4. Same basis सगळ्या गोष्टी सारख्या याच्यावरती ते सॉल्व करा. where z is equal to x plus iy. Now we can solve this. इथे काही इक्वेशन्स आहेत ते इक्वेशन्स आपण या पद्धतीने चेंज करून घेतले. स्क्वेअर केला आणि स्क्वेअर करून या रिटन इट लाइक दिस. and this is the important part. We have rearranged this equation again. X square minus 10x plus 23 आपण 25 असा लिहिला आणि त्याला बॅलन्स करण्यासाठी इकडे RHS ला 2 टाकलेला आहे. So at 25 minus 2 is equal to 23. We can write this is equal to x square minus 10x plus 25 is again the same thing, x minus 5 bracket square plus this y square is equal to 2. Now tell me what is the origin? So again this is the equation of circle. Okay, या फॉर्म मध्ये again what is the origin? Origin at 5 and 0 are. Okay, so this is your origin. What about radius? What is the radius of the circle? The radius of the circle is nothing but root 2. सगळ्यांचे लक्षात येत आहे. इक्वेशन असं आहे x minus a bracket square plus y minus b bracket square is equal to r square. r चा स्क्वेअर मग याचा जर स्क्वेअर रूट घेतला तर तो रेडियस येतो आणि रेडियस किती आहे √2 आहे. सो वी कॅन हॅव दिस ओरिजिन at 5 0 r and the radius of this geometrical interpreted equation is nothing but √2. Where that geometrical interpretation of your equation that gives us a circle. सगळ्यांनी लक्षात येते का पहा. नसेल येत तर ते एकदा सॉल्व करून पहा. हे जे काही प्रॉब्लेम्स इथे लिहितोय हे महत्त्वाचे आहेत. ठीक आहे. आणि बरोबर हेच प्रॉब्लेम विचारले जातात आणि इथं का चुका होतात मग. So that is your geometrical interpretation of this equation. Now we have to look at one more point that is called as a De Moivre's theorem. De Moivre's theorem. थेरम एकदम सोपा आहे. थेरम म्हणजे खूप मोठा थेरम नाहीये. आपल्याला फक्त स्टेटमेंट पाहायचं आणि स्टेटमेंटचा यूज आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व साठी करायचा.
स्टेटमेंटच्या पाहण्याच्या अगोदर आपण एक इक्वेशन्स पाहिलं आयलर्स फॉर्म्युला ते आपण बघूया. ते आपण असं लिहिलं होतं बा cos of theta plus I sin theta is equal to e raised to I theta. So that is your Euler's formula. ठीक आहे. हे आपण आत्ताच पाहिलं ज्यावेळेस आपण एक्सपोनेन्शियल फॉर्म पाहत होतो त्यावेळेस. Now the problem is suppose we can have some power of this equation. म्हणजे काय cos of theta plus I sin theta याचा काहीतरी आपल्याला पॉवर दिलेला आहे n पॉवर आणि मग त्यावेळेस हे इक्वेशनचं करायचं काय. बऱ्याच वेळा प्रॉब्लेम विचारले जातात म्हणजे cos of pi by 2 plus I sin pi by 2 raised to 5. मग आता आपल्याला विचारलं जातं की याचा raised to 5 आपल्याला सॉल्व करा. मग ते आपल्याला सॉल्वच करता येत नाही. So in order to solve these conditions when we can have some power of this equation we'll have to use this de Moivre's theorem. The theorem is very simple. Okay, so you can just write it like this. Suppose you can have an equation that is cos of theta plus I sin theta is equal to e raised to I theta, and you can take a power of this that is cos theta plus I sin theta raised to n is equal to e raised to I theta. आणि काय करावं लागेल याचा देखील n पॉवर घ्यावा लागेल. जर याचा n पॉवर असेल तर आपल्या आयलर्स फॉर्म्युल्यानुसार e raised to I theta ला देखील n पॉवर घ्यावा लागेल. म्हणजे काय करावं लागेल we'll have to write this e raised to I theta how many times. So we'll have to write this e raised to I theta into e raised to I theta into e raised to I theta how many times. We'll have to write it as n times. एखादा पॉवर आपल्याला लिहायचा असतो सपोज 2 raised to 2 असेल तर किती वेळा लिहितो 2 वेळा लिहितो. 2 raised to 3 असेल तर 3 वेळा लिहितो. आणि n टाइम्स असेल तर we'll have to write that multiplication how many times n times. So we are just doing the same thing. So e raised to I theta into e raised to I theta into e raised to I theta is equal to n times. That is your conditions. And now what is this? I can write is equal to e raised to I theta plus I theta plus I theta plus I theta how many times n times. आपल्याला एक्सपोनेन्शियल चे रूल्स आहेत e raised to I theta plus e raised to I theta plus e raised to I theta बेस सगळ्यांचा सारखाच आहे. मग आपण डायरेक्टली लिहू शकतो e raised to I theta plus I theta plus I theta है n times, and so we can write this is equal to how many times n times. So this is nothing but e raised to I into n theta. Okay, so what you can say, you can say this cos of theta plus I sin theta raised to n is equal to e raised to I n theta, or what you can say this is equal to cos of n theta plus I sin of n theta. सगळ्यांनी लक्ष देता है. So cos of theta plus I sin theta raised to n that can be written in terms of cos of n theta plus I sin of n theta किंवा e raised to I n theta. हे तुम्ही कुठल्याही प्रकारे लिहू शकता. हे आपल्याला आता यूज करायचं आहे. So for this we'll solve one problem. So you can remember these conditions. How you can use this in terms of your problems. The problem is like this. You can have some equation that is calculate the value of the product. The equation या पद्धतीने we'll have to calculate the value of the product, and the product is cos of 3 pi by 7 cos of 3 pi by 7 plus I sin 3 pi by 7. Okay, first term, and that should be multiplied to cos of 2 pi by 7 into this cos of 2 pi by 7 plus I sin 2 pi by 7 bracket raised to 2. या पद्धतीने आपला प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे काय cos of 3 pi by 7 plus I sin 3 pi by 7 याला मल्टिप्लाय कशाने करायचं
2 pi by 7 plus I sin 2 pi by 7. Now we'll just do this step by step. First, we have the Euler's formula. Euler's formula for I, that is cos theta plus I sin theta is equal to e raised to I theta. So we can use this for the first term. पहली term का है cos of 3 pi by 7 plus I sin 3 pi by 7. यासाठी आपण हा यूज करता येईल. कसा यूज करता येईल? sin y is equal to e raised to I into this 3 pi by 7. I'll name it as equation number 1. What about the second condition? The second condition is this one, cos of 2 pi by 7 plus I sin of 2 pi by 7 brackets are square. So how can I write this? I can write it like this, cos of theta plus I sin theta raised to n. n की value कितनी है? Now n is equal to 2. So I can write this, so I can use this. So what is this second thing? We have de Moivre's theorem. And that de Moivre's theorem is cos of theta plus I sin theta raised to n is equal to cos of n theta plus I sin of n theta. That is equal to e raised to I n theta. So what you can say? The second term is cos of 2 pi by 7 plus this I sin of 2 pi by 7 raised to 2 is equal to, कसं लिहिता येईल का, cos of n into theta. n हा theta multiply करायचा, हा n ची value आहे 2, so that should be multiplied to this 2 pi by 7. So I can write this is equal to cos of 2 into 2, that is 4 pi by 7, okay, plus I sin 4 pi by 7. That is your second thing. What is that? That is equal to e raised to I n theta. So I can write this is equal to e raised to I times the value of theta is 4 pi by 7. So this is the equation number 2. म्हणजे काय? दोन इक्वेशन्स मिळाले, दोन वेगवेगळे इक्वेशन्स या पद्धतीने आपण लिहिले. And so we can write the conditions, that is nothing but cos of this 3 pi by 7 plus I sin 3 pi by 7 multiplied by cos of 2 pi by 7 plus I sin of 2 pi by 7 bracket square, and that is equal to, what is that? By using equation number 1 and 2, cos of 3 pi by 7 plus I sin 3 pi by 7 is equal to e raised to I times 3 pi by 7 multiplied by e raised to I times 4 pi by 7. So what is this? This is the thing but e raised to base सारखा आहे, दोघांची addition होईल I into this 3 pi by 7 plus 4 pi by 7. LCM 7 येतोय. So this is the thing but e raised to I 7 pi by 7. Okay, so this 7 that will get cancelled out, and this is the thing but e raised to I times pi. So what is that value? E raised to pi I is nothing but cos of pi plus I sin pi. What is this? Euler's formula. Cos pi ची value is -1, sin pi ची value is 0. So what is the value of this product? The value of product is equal to -1. So that is your required condition. सगळ्यांनी लक्ष द्या. Euler's formula आणि तुमचा de Moivre's theorem या दोघांचाही उपयोग केला आणि दोघांचा उपयोग करून मिळाले सॉल्व दिस इक्वेशन्स. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीनं हे जे काही इक्वेशन्स आहेत ते तुम्हाला सॉल्व करायचे. I just give one example for you as a homework. Equation is very simple. याच्यामध्ये फक्त प्रॉडक्टची व्हॅल्यू जी आहे ती चेंज केली जाते. So the conditions are same. So equation for you is like this, cos of pi by 4. So this is for your homework, cos of
pi by 4 plus I sin pi by 4 into cos of 3 pi by 8 plus I sin 3 pi by 8. This is 3 pi by 8. This is also 3 pi by 8 raised to 2. And we'll have to solve this. तोंडी एकदम सोपं आहे. काय येईल पहिली व्हॅल्यू e raised to I times pi by 4 आणि दुसरी 3 दुने 6 6 pi by 8. ठीक आहे. 6 pi by 8 त्याला परत कन्वर्ट करूया in terms of pi by 4 and we'll find out the answer. Answer पण एकदम सोपं आहे. You just get that conditions. So this is for your homework. Use these conditions. याचा देखील एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या. And then you can have this problems. So that's all for your